आज 1 मई है इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ਕਰਮੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜੈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲੈਕਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲੈਕਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਊ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁੱਗਲ ਹੈ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੋਪਟ ਹੈ ਤੇ ਦੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁੱਗਲ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੋਪਟ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਦੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੋਪਟ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਦੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। So we will be holding a moment of silence in the beginning in memory of the 300 lost Indian farmers and also those healthcare workers who have died fighting with COVID all over the world. So without taking much of your time, I would request Sherry Duggal, who is an amazing poet. She has written at least 2 poems dedicated to the farmers' struggles. She will be reciting one of her favorite poems. Derek, This piece is called From Fire to Fire, and it's inspired by the whole Lodi celebration, which is a celebration of abundance, festivity, food, and togetherness. Homes neatly decorated, courtyards and rooms swept and sprinkled with water. New dresses match earrings that dangle. As bracelets slide against each other, jewelry decorating from head to toe. The men are also dressed to impress. Colorful fabrics drape and fold to the ground and brush against skin as people laugh and turn to each other, exchanging greetings and gifts. Now that the sun has set, or right now it's setting, the guests hold hands, singing and dancing around the bonfire. Agni, the Lord of Fire, is greeted with a chant. Adar aaye, dilatar jaye. May honor come and poverty vanish. It is the beginning of harvest season. Dry twigs and branches crackle as guests throw puffed rice, popcorn, and other items into the fire. Faces glow with a golden hue while offerings are made. To the one who brings us nature's gifts. Heat helps seeds sprout. The power of gratitude amplifies with the warmth of love and happiness. Fire burns suffering, promising brighter days of abundance and prosperity. Flames and smoke carry the prayers of a people to the sun god. Flames and smoke carry the prayers of a people to the sun god. Earlier in the day, I played with the sun. Light seeps through colorful kites that flutter in the wind. Tied to the end of a long string, I hold on and never let go. Dead ideas remain buried in the past, but as we rise above ourselves, no one can cut us off from our lifeline. No one can cut us off from our lifeline. Ideals fly high,
giving voice to decades of silencing. And as the faint pulse of a nation beats within, there is a knowledge that we are alive. We are alive. Change is in order. Farmers are conscience keepers. In a world where nationalism has gone wrong, reality becomes distorted to the point that there is no room for diversity. Where is equality in a world where majority rules? Injustice has become part of our identity. But as we shed that part of ourselves, we acknowledge that skies have no borders. Heaven is inside of us. So we must dare to reach out. And as we move beyond the clouds, we touch our higher selves to the point that hunger brings the system to its knees. I focus my gaze in front of me. The song Sundari Mundari echoes in the background. A newlywed bride and the mother of a newborn child walk around the fire, surrounded by family and friends. Time to dig deep into the fertile soil of our minds. Everything thrives on Earth's bounty, and we are bound by the seed of destiny to our land, where our inner fire merges with that of the sun, where our inner fire merges with that of the sun. I will request anyone to please step forward and say a few words. And today they're going to honor three amazing individuals who have stood up for the farmers, who have stood up for human rights. Sherry Duggal, Imtiaz Popat, and Dubal Shah. All three of them. So Annie is going to present all three of them these medals on behalf of our group. Thank you so much, Ruben. You guys will. So, Annie is a powerful ally. She has always stood up for human rights. So we are very proud of her. So she had actually accepted a small token of honor from us. So we wanted her to give these medals to these wonderful people from our place. Thank you so much for accepting this. Absolutely. So first of all, that we as settlers stand on the unceded, unsurrendered and ancestral grounds of the Kwantlen, the Kéti, the Semiahmoo, and the Kakite peoples, and that all of this, Coast Salish territory, all of Turtle Island is unceded. And with that being said, we hold this responsibility not just to say these words, but to actually act on these words, to actually decolonize, to remove this violent oppression, this settler colonialism we see the world over, this dedication to this ultra-violent nationalism and patriotism that is killing millions upon millions. And we see that today. I mean, how much more can we think about the ways that the Indian farmers' protest is very much a red flag to what's happening now in India with COVID, where hundreds of thousands of people are dying day upon day upon day. Were we not aware of this decades beforehand? Of course we were. So it's interesting, the intersection between the Indian farmers' protest, decades, if not hundreds of years of oppression by imperialism, and to the fight that we have here today on these lands, to throw off the occupiers that have been here for over 500 years, to the modern day realities of what's going on in India. And all these three people knowing the amazing work they do, it's all about everybody there doing their own piece. And that in every facet of society, we have work to do in this way. And so it's just my great honor to be able to provide these people with what I think is deserving from many of us for all the work that we've done. Thank you. But just wanted to briefly introduce Annie as an anti-racism educator and activist, and Sherry as a filmmaker. But she is into acting and dancing and activism, and she's an amazing woman. And Imtiaz Bhai runs a group called Coalition Against Agitation. He has been doing this single-handed for a number of years now. He has been fighting against racism right in the street, has been challenging those white supremacists. And we are thankful to him that he's here today with us. And he's going to say a few words. The worker farmers, and those in the front line. So Annie, you mentioned that these are indigenous lands and we have a common history of colonization. The people here and
of our homelands, whether it's South Asia or Africa. I come from Africa. And just to remember that even people here won't even allowed to farm on their own land. The farmers here, right? The farmers here, indigenous farmers in Africa, they're not allowed of colonialism, and this is part of that too. So I'm really, really happy. Thank you for the honor to remember all the farm workers who've been fighting. But this has been a fight against this fascist Modi government, and we fought against the CAA, the NCR, against what they're doing in Kashmir. Farmers in Kashmir too. But all over India, the farmers are coming together. There are peasants or landowners and things like that. So I'm really happy on today, May Day, International Workers' Day, to honor the memory and honor this conference. Imtiaz Bhai is a Muslim, Devinder is a Sikh. So it's not about Hindu, Sikh or Muslim issue. It's a farmer issue. And the BJP government is trying to create this impression. It is a wrong impression. And we wanted to send a very strong message to them that we are all in this together. Mazdoor Kisan Ekta Zindabad! 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 ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਟਰਿਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮਛੇਰੇ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਓਹਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੱਟ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ